సమయానుసారం సమయం సమీపంగా వచ్చేటప్పటికి బాబ్దాదా పిల్లల్లో ఏది చూడాలనుకుంటున్నారు? ప్రతి ఒక్కరిలో ఏమి చూడాలనుకుంటున్నారు? సమయం దగ్గరకు వచ్చే కొద్దిగా ఏది మీరు ప్రాక్టికల్ రూమ్ లో పెట్టాలి? ఏది ఆలోచిస్తున్నా? ఎందుకంటే తండ్రి నుండి వారసత్వాన్ని తీసుకుంటున్నారు. దానితో పాటు మీరు ముక్తి జీవనముక్తిని కూడా పొందుతున్నారు. ముక్తి జీవనముక్తి అనేది మీ జన్మ సిద్ధ అధికారం అని ప్రతి ఒక్కరిలో ఆలోచన ఉన్నట్లు బాబా చూడాలనుకుంటున్నారు. ప్రతి ఒక్కరికి మీరు ఈ ఇన్విటేషన్ ఇస్తున్నారు కదా, వచ్చి మీ యొక్క ముక్తి జీవనముక్తి వారసత్వం ప్రాప్తిని పొందండి అని. మరి మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్నించుకోండి, మరి నేను ముక్తిధామంలో నేను ముక్తిని అనుభవం చేయాలా అని. సత్యయుగంలో జీవన ముక్తిని అనుభవం చేయాలా అని చెక్ చేస్తుంది, లేదా ముక్తి జీవన ముక్తి యొక్క సంస్కారాన్ని ఈ సంగమ యుగంలో తయారు చేసుకోవాలా? ఎందుకంటే మీరంటారు ఈ సమయంలో మీరే ప్రతి ఒక్కరికి ఎవరైతే దివ్యమైన ఈశ్వరీయ సంస్కారాలను తీసుకుంటారో వారు మీరే. మీ యొక్క సంస్కారాలతో కొత్త ప్రపంచాన్ని స్థాపిస్తున్నారు. ముక్తి జీవన ముక్తి సంస్కారాలు మీరు ఇప్పుడు ఎమర్జ్ చేసుకోవాలి సంగమ యుగంలో, లేదా ఎమర్జ్ చేసుకోవాలి. మరి చెక్ చేసుకోండి మీ మనసు బుద్ధిలో మీరు ఎంతవరకు బంధన ముక్తులుగా అయ్యారు. మనసు బుద్ధిని బంధనాల నుండి ఎంతవరకు ముక్తి చేశారో చెక్ చేసుకోండి. బ్రాహ్మణ జీవితంలో మీరు అనేక బంధనాల నుండి, గత జన్మల బంధనాలన్నిటి నుండి మీరు ముక్తిని పొందాలి. లేదంటే మీరు అన్ని బంధనాల నుండి ముక్తి పొందారా, లేదా ఇప్పుడు కూడా ఏదో ఒక బంధనము మిమ్మల్ని ఆకర్షిస్తూనే ఉందా? బ్రాహ్మణ జీవితంలో ముక్తి జీవన ముక్తి అనుభవం చెయ్యాలి. బ్రాహ్మణ జీవితంలో శ్రేష్టమైనది ముక్తి జీవన ముక్తి. ఎందుకంటే సత్యయుగంలో మీకు జ్ఞానం ఉండదు, అలాగనే ముక్తి ఉండదు, లేదా మీకు బంధనాలు కూడా ఉండవు. అది జీవన ముక్తి జీవితం. పిల్లలు
నేను ఎప్పుడు మీ తోడులోనే ఉన్నాను. Om Shanti. ఓం శాంతి. Merciful Bestower. To give means to automatically దాతలుగా obtain. దయాదాతలు When you ఇవ్వటము abandon అంటే yourself ఆటోమేటిక్ గా and let పొందటం. them continue మాస్టర్ to give దాతలుగా to అయ్యి whether నిరంతరం they are ఆత్మలకు ఇస్తూ also ఉండండి. contact and relationship. బ్రాహ్మణులే కానివ్వండి, Be కాంటాక్ట్ లో ఉన్న ఆత్మలకి లేదా సంబంధంలో ఉన్న వారికి ఇస్తూ ఉండండి. మీరు bliss, స్వార్థులుగా అయ్యి అందరికీ సంతోషం, శాంతి, ఆనందం, ప్రేమ అనుభవం ఇవ్వండి. మీరు ఇస్తూ ఉండాలి. ఇవ్వటము అంటే పొందటం. ఎవరైతే మీ ముందుకు వస్తారో వారు తప్పకుండా ఏదో ఒకటి తీసుకునే వెళ్ళాలి. మీరు మాస్టర్ దాతలుగా అవ్వాలి. కూడా ఖాళీ చేతులతో వెళ్ళకూడదు ఎవరు. ఓం శాంతి. Om Shanti. Welcome to Vyakti Parivar. Today's ఓం day. శాంతి. అవ్యక్తి పరివారానికి స్వాగతం. ఈరోజు అక్టోబర్ 19. దయాదాతలు ఇవ్వటము అంటే ఆటోమేటిక్ గా పొందటం. ఇప్పుడు మన మోహిని దిది. Om Shanti, everyone. అందరికి ఓం శాంతి. Doing well. అన్నారు కదా బాగుందా అంతా. Whenever Baba speaks, ఎప్పుడైతే బాబా మాట్లాడతారో it takes us back. We start thinking, మనం is I ఆలోచించేందుకు embodiment what Baba మన is saying? తీసుకువెళుతూ ఉంటారు. మన ఆలోచనల్లో తీసుకువెళతారు. నేను మాస్టర్ దాత అంటున్నారు, నేను నిజంగా అలా అయ్యానా? Yeah, that's what we start asking అది ourselves. కదా We know మనం అడిగేది. we can be, మనకు తెలుసు, మనకు తెలుసు. give మనం proper attention. మనం పూర్తి అటెన్షన్ What ఇచ్చినట్లయితే Baba is saying, బాబా ఏదైతే that చెప్తున్నారో దానికి, 75 attention. That means Baba wants us to experience బాబా inheritance. ఆయన యొక్క వారసత్వాన్ని అనుభవం చెయ్యమని చెప్తున్నారు. Now, ఇప్పుడు sometimes parents give inheritance. తల్లిదండ్రులు ఒక్కొక్కసారి వారసత్వాన్ని ఇస్తూ ఉంటారు, Leave inheritance. ఒక్కొక్కసారి వారసత్వాన్ని వదిలేసి వెళతారు. Children get after parents. అంటే తల్లిదండ్రులు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వారసత్వం So లభిస్తూ those who ఉంటుంది. have inheritance, you will see in their life. వాళ్ళు ఎవరికైతే వారసత్వం ఉంటుందో వాళ్ళకి మీకు తెలుస్తుంది, ఎవరికైతే వారసత్వం ఉందో వాళ్ళు ఎక్కువ కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. I think most of us have this experience, right? చాలా అనుకుంటున్నా మనలో చాలా మందికి ఈ అనుభవం ఉంది కదా. You have a resource there. ఎక్కడైతే మనకి ఎప్పుడు ఏదో ఒక ఆధారం ఉంటుందో You never feel like concerned what will happen. You have వాళ్ళు enough. ఎప్పుడు కూడా ఏమవుతుంది, ఏం జరుగుతుంది అనే అన్న భయం ఉండదు వాళ్ళకి. బాబా కూడా అదే చెప్తున్నారు. That you should be able to experience liberation in life.
మీరు ఇప్పుడు జీవనముక్తిని అనుభవం చేయాలి. That is while living at అంటే contemplating, మీరు ఈ సంగమ యుగంలో you జీవిస్తూ have experience of golden age. మనం సత్యయుగాన్ని అనుభవం చేయాలి. Now that is only possible if I live internally in my world. Right? ఇది ఎప్పుడైతే నేను నా ప్రపంచంలో ఉన్నానో అప్పుడు మాత్రమే ఇది అవకాశం అవకాశం ఉంది. అంటే Baba says, బాబా అంటున్నారు, yesterday also Baba said, you have to live నిన్న in కూడా your బాబా world. చెప్పారు, And we could keep our chart. నిన్న కూడా బాబా చెప్పారు మీరు చాట్ ను ఉంచుకోవాలి అని. Sanskar influence. చాట్ ఉంచుకున్నట్లయితే మనకు తెలుస్తుంది ఎక్కడ ఏ రకమైన సంస్కారాలు ప్రభావాలు మన మీద పడుతున్నాయి మనం చెక్ చేసుకుంటాం. Something. Now that's నేను knowledge. ఏమి చేస్తాను ఏమి ఉంది అని మనకి అర్థమవుతుంది. I think it's lot of subtle attention we will need to pay to become that embodiment. మనం స్వరూపులుగా అవ్వాలంటే చాలా సూక్ష్మమైన అటెన్షన్ మన పైన ఉంచుకోవాలి. And it could be flying stage, it could be ఇది angelic stage, ఎగిరే కళ కావచ్చు, పరిస్థితి స్థితి కావచ్చు, completely మన free from స్మృతి bondage. స్థితి అవ్వచ్చు, లేదా Bondage of mind, bondage of body, లేదా మనసు యొక్క బంధనం కావచ్చు, లేదా శరీరం బంధం everything అవ్వచ్చు, around me. నా చుట్టూతో ఉన్నది ఏదైనా కావచ్చు. Not touched by anyone's sanskars. ఏ రకమైన And my own వేరే వాళ్ళ సంస్కారాలు ప్రభావంలోకి రాకుండా ఉండాలి. వేరే వాళ్ళదే కాదు, నా యొక్క సంస్కారాలు కూడా నన్ను ఇబ్బంది పెట్టకూడదు. Be master donor, bestower. నేను మాస్టర్ దాతని And when you give, అని you see. అనుకుని మనం ఇస్తూ ఉంటే మనకు లభిస్తుంది. So we think receiving is when someone gives me. ఇవ్వటము అంటే మనం పొందటమే. I don't know if Shiv Baba sometimes look at us and say how much we give. బాబా ఒక్కొక్కసారి మన వైపు Baba is చూస్తూ giving us so much. ఉంటారు. I think when we will start thinking బాబా that, బాబా మనకి ఎంతో ఇస్తున్నారు. he wouldn't be able to give. He's ocean of knowledge. బాబా మన జ్ఞాన సాగరుడు, జ్ఞానాన్ని ఇస్తున్నారు. ప్రేమ సాగరుడు, ప్రేమనిస్తున్నారు. But he never measures it. ఎప్పుడు కూడా లెక్క పెట్టలేదు ఎంత ఇస్తున్నాను అని. నాకు ఎంత వస్తుంది నేను ఇచ్చిన దానికి అని బాబా ఎప్పుడు లెక్కించలేదు. ఈరోజు ఈరోజు నేను ఇదంతా ఒక చైన్, ఎంత పెద్ద మెకానిజం కనపడకుండా ఉంది ఇదంతా. Who is keeping account? How does it happen? ఈ లెక్కాచారం అంతా ఎవరు పెట్టుకుంటున్నారు, ఇది ఎలా జరుగుతుంది? పంచతత్వాలు కూడా చాలా సెన్సిటివ్ గా ఉన్నాయి. రేపు పూర్తి రోజు మనం అటెన్షన్ ఉంచుకోవాలి. నేను ఇవ్వాలి. I know that at one place souls had some kind of difficult sanskars. నాకు తెలుసు ఒక స్థానంలో ఆత్మలకి ఎంతో కఠినమైన సంస్కారాలు. ఆ సిస్టర్ ఆ కంట్రీకి నేను వెళ్ళాను. ఆ సిస్టర్ అందరినీ కూడా ఏంజల్ రా, ఏంజల్ చెయ్యి, పరిస్థా వచ్చింది చెయ్యి, పరిస్థా ఇలాగా అని పిలుస్తుంది. తను అందరికి చాలా ప్రేమగా పిలిచేవాళ్ళు. తను ఏంజల్ అనే పిలిచారు నాకు. ఎందుకంటే తన పాత సంస్కారాలు తను చూడటం ఇష్టం లేదు. నాకు తన సంస్కారం చాలా నచ్చింది.
I mean, that's one way also to feel నాకు that చాలా people నచ్చింది అది. also have some particular kind of sanskars. ఇది ఒక రకంగా ఆత్మల్లో ఉన్న వేరే రకమైన సంస్కారాలు బయట కనపడకుండా ఉండేందుకు ఒక దారి. The task has to be done, right? కర్తవ్యం జరగవలసి ఉంది. And I know that after నాకు few తెలుసు years, కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత I know that there is a big change. చాలా పెద్ద తేడా First thing is that she ఉంటుంది. was able to live there. And మొట్టమొదటిది she was ఏమిటంటే able తను to అక్కడ ఉండగలుగుతుంది. contribute to everything. చాలా I keep saying it. And I thought that's the sanskar of a master bestower, right? అలాంటి సంస్కారాల మధ్యలో తను ఉండగలుగుతుంది. అది ముఖ్యమైన విషయం. రెండోది అదే మరి That మాస్టర్ is దాంట్లో our ఉంది. vision of what everyone should be. ఎప్పుడు కూడా మనకి ఈ రకమైన ఆలోచన ఉండాలి. అందరూ ఎలా ఉండాలి అన్న ఆలోచన ఉండాలి. So our being, our nature, మనం ఉండే తీరు, మన master స్వభావం, bestower, మనం మాస్టర్ దాతలుగా is to be selfless. అది ఎప్పుడు నిస్వార్థంగా. You see, when you want to talk to your plant, you talk very sweetly, nicely. ఎప్పుడైతే మనం But because of some reason, it doesn't grow that much. మన మొక్కలతో మాట్లాడేటప్పుడు చాలా So many flowers. సంతోషంగా, చాలా ప్రేమగా మాట్లాడతాం. కానీ ఏ కారణాల ద్వారా అయినా అది మనకి కావాల్సినంత ఇవ్వకపోతే Plus that అంత love is received, right? So that should be our joy. That should be our మనకు అంత ప్రేమ ఉండదు. అదే మరి మనం responding is different than receiving, right? మనం రెస్పాండ్ అవ్వటం వేరు, పొందటం వేరు. That was different element. రెస్పాన్స్ తీసుకోవటం వేరు, మనం పొందటం వేరు. So this our human nature. మన మానవ సంస్కారం ఏమిటంటే has to be from someone because of the result, because of the changes. మార్పుల ద్వారా ఏదో ఒక రకమైన ఫలాన్ని తీసుకోవటం, అనుభవం People చేయటం. see that when I gave love, I became ఎప్పుడైతే నేను powerful. ఎప్పుడైతే ప్రేమను ఇస్తానో అప్పుడు నేను ఎక్కువ ప్రేమ పూర్వకంగా ఉంటాను, ప్రేమను పొందుతాను అని మర్చిపోతున్నాం. I know yesterday, day before, నిన్న మొన్న నేను చెప్పాను, she was asking something. సిస్టర్ వాడి నన్ను ఏదో క్వశ్చన్లు అడుగుతుంది. Yeah, I think Brother Eric was asking, you think you are more loveful? బ్రదర్ ఎరిక్ కూడా అడిగారు, నువ్వు ఎక్కువ ప్రేమ పూర్వకంగా ఉంటావా అని. For everyone. నేను అందరి పట్ల ప్రేమను పొందుతాను. Consistent. ఎప్పుడు And there is nothing else. చాలా కన్సిస్టెంట్ గా ప్రేమని ఇస్తూ ఉంటాను. Now, when it comes to our family, Baba's PK family, whether it బాబా is బీకే ఫ్యామిలీతో వస్తే కాంటాక్ట్ సోల్స్ లో వచ్చిన the world, ఆ ప్రపంచంలో ఉన్న అందరి ఆత్మలతో చూసిన Baba is giving us easy tasks, but బాబా unlimited. మనకి చాలా సులభమైన Unlimited టాస్క్ time. ఇస్తున్నారు. ఇదే అనంతమైన కార్యం. అందరికీ దాతలుగా అవ్వండి, The bondages, అన్ని బంధ విముక్తులుగా అవ్వండి. experience your life of liberation. మళ్ళీ మీ యొక్క జీవనముక్తి జీవితాన్ని అనుభవం చేయండి. There is divine world, ఎక్కడైతే దివ్యమైన ప్రపంచం ఉంటుందో, sanskars. దివ్యమైన సంస్కారాలు ఉంటాయో, That is all Brahma Baba with what 300 children, but he had అలాగనే బ్రహ్మబాబా 300 మంది పిల్లలకి పాలన times ఇచ్చారు. he will be in the history hall. చాలా సార్లు ఆయన హిస్టరీ హాల్లో Sing in super senses joy alone. కొంతమంది ఆత్మలు అతీంద్రియ సుఖంలో డాన్స్ చేస్తూ అలౌకికంగా ఉండేవాళ్ళు. So much in 300 children, what 300 మంది పిల్లలు will be happening in the sense of differences, different ways, and ఎన్నో but రకం nothing bothered him. ఏదో ఒక రకమైన పిల్లల మధ్యలో సంస్కారాలు, అభిప్రాయాలు ఏదో డిఫరెంట్ గా ఎన్ని ఉన్నా కానీ బాబాకి ఏ రోజు అవేమి ఇబ్బంది కలిగించలేదు. Ever affected Baba, whether ఏ ప్రాబ్లం బాబాని or they are
ఎఫెక్ట్ చేయలేదు. Yeah, yeah. కొంతమంది వదిలేసి వెళ్ళినా బాబా Even ఎప్పుడు when they ఎఫెక్ట్ అవ్వలేదు. leave, 20 of them వెళ్ళేటప్పుడు యజ్ఞాన్ని వదిలేసి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా they need anything. Yeah, they ఏమన్నా కావాలి said goodbye with so much love. బాబా వాళ్ళకి ఎంతో ప్రేమగా That's why they బాయ్ never చెప్పారు. left, because even they left, they were in their minds, they were with Baba. వాళ్ళు వదిలేసి వెళ్ళినా వాళ్ళు వదిలేసినట్లు కాదు. They would ఎందుకంటే వాళ్ళ remember మనసులో వాళ్ళు బాబాతో ఇంకా ఉన్నట్లే. what you did to your ఎందుకంటే yeah. అంత ప్రేమపూర్వకంగా Their పంపించారు part is కాబట్టి. over, they're going. ఈ పాత్ర సమాప్తం అయిపోయింది, So వెళ్ళిపోతున్నాను there is అన్నట్లుగానే being బాబా ప్రేమగా పంపించారు. peace, being of ఎందుకు peace. వెళుతున్నావు అన్నట్లు కాకుండా. Then a being means, that's what Baba said, be embodiment. When you are a being, you are also naturally master bestower. Yeah, I am saying మనం it. స్వరూపంలో ఉన్నాము అనంటే ఆటోమేటిక్ గా మనం మాస్టర్ దాతలుగా కూడా ఉంటాము. But that we will pay attention tomorrow. మొత్తం రేపంతా అటెన్షన్ పే చేద్దాం. Om Shanti. ఓం శాంతి. Good evening, Didi. Good evening, Aviak Parivar, whole family. ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్. I never know whether to go back to the night before or because you come up with such interesting things. And I was remembering just something that you'd said once, that you know, when you were talking about the plant, that there's a difference in kind of receiving or giving and responding. And what you had said that I liked very much was that when you move, everything around you evolves. And that was a long time ago that I remember you saying that. And I'm sure you still. దిది, ఈ రోజు మీరు చెట్ల గురించి మాట్లాడారు. మనం ఏది రకంగా చూస్తే అవి రకంగా అంతా ఉంటుంది అన్నట్టు. And I don't know if there's a difference in the Hindi for liberation and freedom. And so హిందీలో ముక్తికి ఫ్రీడమ్ కి ఏమన్నా తేడా ఉందో నాకు తెలియదు. బట్ కానీ సత్యయుగంలో వచ్చినప్పుడు సత్యయుగంలో వచ్చినప్పుడు మనం ముక్తి అనుకుంటామా లేకపోతే ఫ్రీడమ్ అనుకుంటామా? In golden age, you don't think of any of that. No, you don't. సత్యయుగంలో మీరు రెండింటి గురించి ఆలోచించరు. ఫ్రీడమ్ అని అనుకోము, ముక్తి అనుకోము. The freedom is understood here is ఫ్రీడమ్ అనేది ఏ విధంగా అర్థమైందంటే ఫ్రీడమ్ You have a license to do anything. yeah, like no discipline, no one ఫ్రీడమ్ to అనేది ఎందుకు అర్థమైందంటే but ఏదైనా చేయొచ్చు. which Baba says is really from vices. సత్యమైన ముక్తి అన్నది వికారాల నుండి ముక్తిని పొందటం. Basically, freedom is from bondages. And ఫ్రీడమ్ అనేది బంధనాల నుండి వస్తుంది. when we are free from bondages, మనం then we are ఎప్పుడైతే బంధనాల నుండి ఫ్రీగా ఉంటామో, from bondages. ఫ్రీడమ్ అనేది బంధనం నుండి ఫ్రీడమ్ వచ్చినట్లు. Then liberation while living in life, not when you are ముక్తి జీవితంలో ఉండే కొన్ని you know, పరంధామంలో but this is living in the world. ఈ ప్రపంచంలో ఉంటూ Beautiful that మనం ఫ్రీగా ఉండటం. ఎక్కడైతే ఫ్రీడమ్ ఉంటుందో అక్కడ ముక్తి కూడా ఉంటుంది. then it is called fruition or jivan mukti. దీనిని ఫ్రూషన్ జీవన ముక్తి అనం. Heard it in a context of, say, I'm not going to take the name of countries, but where they've had a system where the people were kept down very much, and by a political system or whatever, just historically, that's the way it's always been. And so then the question, maybe by a writer or something, well, they wouldn't know what to do with freedom, even if they had it. And the same thing in terms of, you know, religion, that they wouldn't know, you know, because they only want ritual and they only want authority, that they wouldn't know what to do with freedom. Could that be the case for sometimes for us as Brahmins too, that thing of, you know, where Babu was talking yesterday or you were about
holding on to the bondage or the burden? Is it because we really wouldn't know what to do with freedom if we had it? Because that ఫ్రీడమ్ happens అంటే in many countries. మనకి ఎక్కువ ఫ్రీడమ్ ఉంటే ఏం చేయాలో తెలియక కూడా ఒక్కొక్కసారి బాండేజ్ లోకి వచ్చేస్తూ ఉంటాం. They had no experience of any Yeah. systems because they were always controlled by authority. So when they వాళ్ళకి ఏ రకమైన ఫ్రీడమ్ లేదు కాబట్టి వాళ్ళు ఎప్పుడు ఏదో ఒక రకమైన అథారిటీతో కంట్రోల్ గా ఉన్నారు కాబట్టి సడన్ గా వాళ్ళు ఫ్రీడమ్ అని చెప్పన్నారు. అంతా కూడా మళ్ళీ తిరిగి మళ్ళీ సరి చేసుకోవాలి. But within the Brahmin family, బ్రాహ్మణ జీవితంలో బ్రాహ్మణ ఫ్యామిలీలో there are some souls కొంతమంది who ఆత్మలు isolate themselves. వాళ్ళని వాళ్ళు Dream of freedom. ఐసోలేట్ అన్నా చేసుకుంటారు. Somewhere they don't know what to do, how to be together within the family. Because if we వాళ్ళు are, ఎక్కడో creating అందరితో this కలిసి ఉండటం ఎలాగో తెలియకుండా ఉంటారు. I won't be all alone in the golden age, right? నేను ఒక్కదాన్నే సత్యయుగంలో ఉండను కదా. We have to work together here. మనం అందరం కలిసి పని చేయాలి ఇక్కడ. So బాబా we all carry same sanskars and బాబా మనకి చెప్తారు, మనందరం కూడా ఒకే రకమైన సంస్కారాలను తీసుకొని వెళితే మన యొక్క ప్రేమ, also of joy and శాంతి, సుఖము, ఫ్రీడము అన్ని తీసుకొని వెళితే midst of everything. అన్ని తీసుకుని వెళితే అందరూ ఒకేలాగా అక్కడ సత్యయుగంలో ఉంటాము. నేను Be with big family. నేను పెద్ద ఫ్యామిలీలో ఉండను, నేను మనుషులతో ఉండలేను, నాకు అందరితో కలవటం ఇష్టం ఉండదు అని ఇవన్నీ అనుకోవటం కాదు. సత్యయుగంలో అందరూ కలిసిమెలిసి ఉండాలి. అందుకే బాబా ఎప్పుడు చెప్తారు, మౌంట్ అబుకు వెళ్ళండి, ఫ్యామిలీతో ఉండండి అని చెప్తూ ఉంటారు. Of love and power is so strong. Every ఆ soul దృష్టి, ప్రేమ మరియు శాంతి యొక్క దృష్టిని ఎప్పుడూ కూడా ఉంచుకోవాలి. why these souls are like this. ఎందుకు ఈ ఆత్మలు ఇలా ఉన్నారు, ఆత్మలు అలా ఉన్నారు అని ఎప్పుడు అనుకోకూడదు. ఎప్పుడు కూడా మన దృష్టి అందరి పట్ల ఒకేలాగా ఉండాలి. So that's where the bestower. You just బాబా power, ఏదైతే you just share it. Whether బాబా ఏదైతే ఇచ్చారో అది అలా అందరికీ పంచిపెట్టేలాగా ఉండాలి. but you don't look around, in Nan- the sense of sometimes we say, oh, energy was so low. But మనం Baba ఎవరి వైపు తిరుగు చూస్తూ ఉండకూడదు ఎనర్జీలోగా అన్నట్లు. దృష్టి, శక్తి everyone అన్ని Even at the back. by అందరూ yeah, అనుభవం చేస్తూ ఉన్నారు. to prepare for Jivan Mukti, we have to have జీవన ముక్తిలోకి వెళ్ళాలి అంటే awareness, which is important. ఎప్పుడు That ఈ I యొక్క have to be ముక్తి alive, యొక్క మా I have to స్మృతి ఉండాలి. and I have to give. Whether they నేను are 1,000 ఎప్పుడు అలా ఉండాలి, అందరికి ఇస్తూ ఉండాలి నా స్థితి ఉండాలి. their energy. Yeah. You were saying about how that what Baba's giving us to do is easy, but it's unlimited. And what I discover in my Brahmin life, the realizations that come even after all these years. And it's like Baba knew that. Baba knew that back then. And I'm only realizing now. And when did you realize how very clever Baba was? Because he doesn't do it in the sense of, okay, do this and this and this and this. But there would be so many, he would get you to do something, then you would realize that you thought you were doing this, but it was really something more profound than that. When did you realize, Baba, how clever Baba నా was? జీవితంలో నేను తెలుసుకుంది ఏమిటంటే, మనం చేస్తాం అనుకుంటాం కానీ వెనక నుండి అంతా బాబా చేస్తుంటారు అన్న విషయాన్ని నేను అర్థం చేసుకున్నాను. బాబా సో మీరు ఎప్పుడు ఇది రియలైజ్ అయ్యారు అని అంటే, దిది చెప్తున్నారు, నిశ్చయం ద్వారానే అది లభిస్తుంది. 60 సంవత్సరాల క్రితం నాకు And now I can connect it the ఏ way పాత్ర ఇచ్చినా పోషిస్తాను అని చెప్పేసి నేను బాబాకి చెప్పాను. ఇప్పుడు నేను అది కనెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. things. బాబా నాకు చిన్న చిన్నవన్నీ కూడా నేర్పిస్తూ వచ్చారు. నేర్చుకునే సంస్కారాన్ని ఇచ్చారు నాకు. 21 days. 21 జన్మలకి ఏదైనా చేసినట్లయితే అది చాలా
used to be in the tents because it was a large crowd in the lawn. So మా Baba పొద్దున పూట సెషన్ మాకు టెంట్ లో ఉండేది, ఎందుకంటే చాలా మంది క్రౌడ్ ఉండేవాళ్ళు. we were sleeping in the living room on the floor because it was someone's house and Baba was ఎవరో mostly. ఇంట్లో లివింగ్ రూమ్ లో జీవించే వాళ్ళు పడుకునేదాన్ని నేను So కింద Baba came ఫ్లోర్ in మీద. and woke up and Baba said with the hand, get up, So I got up. He held my finger and took me around. Daughter, when in the morning 2000 will come, where will they sit? Because lawns were wet and all that. So then we went around. Baba is like we both are going around. And there was a place where there was concrete and rain had stopped. So we thought we will arrange chairs there or something. What I'm saying, but for everything like he సో will- దిది చెప్తున్నారు బాబాతో ఒక అనుభవం. ఒకసారి 2000 మంది వస్తున్నారు, వాళ్ళు ఎక్కడ ఉండాలి, ఎక్కడ కూర్చోవాలో అర్థం కాలేదు సెషన్ చేయడానికి. బాబా వచ్చేసి తను కూర్చొని చేపట్టుకొని తీసుకొని వెళ్ళారు సాకార్ బాబా. ఎక్కడ చేయాలి రా అని చెప్పేసి ఇద్దరం వెళ్ళి చూసినాము. ఆ వర్షం పడుతుంది. ఆ వర్షం ఆగిపోయిన తర్వాత ఎవరో కింద గచ్చులాగా ఉన్న దగ్గర వర్షం ఆగిపోయిన తర్వాత అక్కడ టెంటులు వేసి కుర్చీలు వేసి అక్కడ చేద్దామని డిసైడ్ అయ్యాము. unlimited generosity, make it open. అనంతమైన జనరాసిటీ, విశాల హృదయం. There are some you have to be open, So all that కొంతమంది ఉంటారు, కొంతమంది ఇంకా తాళం తెరుచుకోవాల్సి ఉంటుంది. అందరూ వారి వారి పాత్రలు పోషిస్తూ ఉంటారు. తప్పకుండా రియలైజ్ అవ్వాలి. You can push it, nor it happens at the right time. మనం ఎవరిని పుష్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవరితో ఎక్కువ బలవంతం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. రైట్ టైంలో రైట్ థింగ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. జ్ఞానం ద్వారా అన్ని సరిగా జరుగుతాయి. నా పాత్ర ఏమిటి డ్రామాలో అని చెప్పి No, I don't mean that. No, just very positive way. This is so clever, so very clever. Because he is knowledgeful. No? బాబా జ్ఞానవంతుడు కదా. Also look at everyone with that knowledge and మనం కూడా అందరినీ ఆ యొక్క జ్ఞానం దృష్టిలో చూడాలి. What we giving in a natural way will be useful for that soul in future. మనం ఎప్పుడు కూడా నేచురల్ గా ఏది సమాప్తం చేస్తున్నాం అని చెప్పి చేసుకుంటూ ఉండాలి. And the things that were to come, not even that he predicted things, but the way that sometimes he spoke about things and it was like, oh, that's what he meant. Now I understand. Now I get it. And then I was thinking how he used to tell the mothers to try to help them to overcome their attachment. He used to say, ఎప్పుడు కూడా మాతలకి వాళ్ళ యొక్క అటాచ్మెంట్ నుండి బయటకు రమ్మని చెప్తూ ఉంటారు. And I think actually that's true for all relationships. అన్ని సంబంధాలకి అది సత్యమైనది. Relationships is that people are trying to collect on some old debt with the other person. I'm trying to collect $50 from you. I've only got 20 and you're trying to collect 30 from me, that we're both అందరూ కూడా వాళ్ళ అప్పులు కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. Baba changes the equation, and that's why I like playing with that English word. I am the best, or in other words, that This word నాకు బాగా నచ్చింది. బెస్ట్ ఓవర్ అంటే ఐఎమ్ ద బెస్ట్ ఓవర్. అలా అనంతో మిమ్మల్ని వర్షం కురిపిస్తూ ఉన్నాను. But you'll even be able to make them rich too. So he వాళ్ళని కూడా రిచ్గా తయారు చేస్తున్నా. బెస్ట్ ఓవర్. all your other whoever you owe, whatever you owe anybody else will get settled. ఎవరితో ఏదైనా మనం we stop taking debts, Yeah. because that's the మనం biggest thing. ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే అప్పులు తీసుకోవటం మానేస్తాం.
even Mm-hmm. externally or internally. లోపల గాని బయట గాని ఏ Totally జర్నలు and తీసుకోవట్లేదు. paying off, but also we're not starting to, as soon as we come to Baba, one thing we మనం stop. ఎప్పుడైతే బాబా దగ్గరకు వచ్చామో అప్పుడు That's something very Yeah. And so చాలా in terms of చక్కగా మనం మన సంస్కారాన్ని మార్చుకున్నాం. what else? Oh, and just this thing of again, you were talking about being in that consciousness of who you are, and I think the words are very important too. That not just that I am that, but that the language that I use, and I've seen, as I don't know if you have, but I've seen for myself how language has come back to bite me. You know, that I've used some words or something, not necessarily ugly or bad words or anything, but just saying something or seeing something in a certain way, and then it comes back to you. So there's even power in the words that I use about my own self. You know, That's what they said, when you are donor, you receive. yeah. Whatever. అని చెప్పేది, దాతలుగా ఉన్నప్పుడు మనం మళ్ళీ పొందుతాము అనడానికి అర్థం ఇదే. మనం ఎప్పుడైతే దాతగా అవుతామో ఆటోమేటిక్ గా ముందుకే లభిస్తుంది. And yesterday we were sort of touching on Dharmaraj, and I just picked up నిన్న మనం ధర్మరాజు గురించి మాట్లాడుతూ I'd forgotten, well, if it was ever in my consciousness, but Baba used a nice word for himself that precedes Dharmaraj, if you like. And he said that he's Chitragupt. బాబా చిత్రగుప్తుడు అన్నట్లు కూడా చెప్తారు. But that at this time, why this time is so special is because he's the bestower of blessings. ఈ సమయం ఎందుకు స్పెషల్ అంటే ఆయన వరదానాలు దానం చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి. That, you know, that he does take an account, and that Chitragupt will be revealed later. And he said, don't తర్వాత sometimes చేయాలి. think that I'm innocent. He says, I'm not innocent, but this will be revealed later. ఇదంతా కూడా తర్వాత రివీల్. The great death. But I like that idea of, again, that because he's the bestower of blessings, then the time automatically has the blessings. And for us to be able ఆయన to దాత కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా టైం కూడా వరదాన సమయంగా ఇది. Today I was thinking that Baba, it said accounts are with Baba, but it's not he keeps them. No. There is this in the whole universe, the truth and honesty, and these are the principles, or I should say characteristics of this universe. So everything works automatically. అంతా కూడా ఆటోమేటిక్ గా జరుగుతూ ఉంటుంది. Good, whatever it is, the results just come, or the consequences, or the reward. Nobody has to count, nobody has to give. These are ఎవరు certain రావాల్సిన అవసరం లేదు. when we disobey them, and then the result comes. I mean, I was thinking actually that why God has to keep account also, because something had been in the universe, whatever are the principles, as much we break from matter, or wherever the consequences or the result in the form of fruition or punishment comes, you have to understand little more of that universal principles. Right. And in that too, like somebody does something wrong out of ignorance, that they don't know any better, and somebody does something deliberately, and I'm seeing both things, which should draw my mercy more, or is there no difference? ఎవరైనా ఏదైనా తెలియకుండా తప్పు చేస్తే, కొంతమంది తెలియకుండా తప్పు చేస్తారు, కొంతమంది తెలిసి తప్పు చేస్తారు. ఎవరి పట్ల ఎక్కువ దయతో ఉండాలి అని అడుగుతున్నారు. So, but if this wrong action is wrong action, right? Yeah. There is a saying, no, that there is no excuse
for ignorance in the sense of, but if that happens, uh, maybe you will forgiven, you will be warned, or you will get some kind of little punishment. But one who does intentionally definitely has, because the suffering is much more internal, Yeah. not only ఎవరు ఏదైతే చేస్తారో దాని ప్రకారం వాళ్ళకి చాలా లోపల చాలా కష్టం ఉంటుంది, బాధ ఉంటుంది. really means it's incognito. Incognito. చిత్రగుప్తుడు అంటే నిజంగా చెప్పాలి అని అంటే గుప్తమైన వాడు అని. Then came back, having gotten married, and so he was expecting to be maybe ignored or not warmly welcomed, and he was surprised that, but he hadn't, he hadn't committed a crime. Yeah. Whereas if somebody has done something, they've been violent or aggressive, or they stole from Baba's house or whatever, then again, how should I feel towards that? It's like, not all crimes, not all actions are equal, and some అందరి యొక్క కర్మలు ఒక్కలాగా ఉండవు. reluctant to forgive. How do you get If beyond that? if that soul has changed and said Okay. he will not do anymore, Good. I think then forgiveness and also allowing that soul to do That's whatever task he was doing. So Nice. depends on the realization of that soul. Yeah. So there Yeah. are some who did such things, but they didn't repeat it, or they're not right. kind of addicted to that. Yes, I've seen that. Yeah. So that's ఎవరైనా ఏదైనా తప్పు చేస్తే వాళ్ళని ఆ విధంగా చేయించటం కంటిన్యూ చేయవద్దు. వాళ్ళని Om Shanti. Good స్లోగా night. సహాయం చేసి బయటకు తీసుకురావాలి. ఓం శాంతి. The merciful bestower. దయా Become దాతలు liberated. Give the donation of liberation. ఎప్పుడు కూడా దాతలుగా అయ్యి Nature is దాతలుగా అయ్యి అందరికీ కూడా ముక్తులుగా అయ్యి అందరికీ కూడా ముక్తి దానం చేయండి. Time is holding the bell of victory and looking at you souls who are to become This is the future stories. kings. The devotee souls are become a master bestower and definitely continue to give to souls. ఓకే, ఇది ఈరోజు హోంవర్క్. ఇవ్వటము అంటే ఆటోమేటిక్ గా పొందటము. మాస్టర్ దాతలుగా అయ్యి తప్పకుండా అందరు ఆత్మలకి ఇవ్వండి. వారు బ్రాహ్మణ ఆత్మలే కానివ్వండి, కాంటాక్ట్ లో ఉన్న ఆత్మలు కానివ్వండి, సంబంధాలలో ఉన్న వాళ్ళకి కానివ్వండి, ఎప్పుడు నిస్వార్థంగా ఉంటూ అందరికీ సంతోషం, శాంతి, ఆనందం, ప్రేమ యొక్క అనుభవాన్ని ఇవ్వండి. మీరు ఇస్తూ ఉండాలి. ఇవ్వటం అంటే పొందటం. ఎవరైతే మీ ఎదురుగా వస్తారో ఏ సమయంలో అయినా వాడు ఎప్పుడు ఖాళీ చేతులతో వెళ్ళకూడదు. ఎప్పుడు కూడా మాస్టర్ దాతలుగా అవ్వండి, వాళ్ళు ఖాళీ చేతులతో వెళ్ళరు. ఓం శాంతి. Merciful and Bestower. దయావంతులుగా మరియు దాతలుగా అండి. Means to automatically receive. ఇవ్వటము అంటే ఆటోమేటిక్ గా పొందటం. Become a master bestower and దాతలు definitely continue to give to souls. ఎప్పుడు దాతలుగా ఈ ఆత్మలకి ఇస్తూ ఉండండి. And relationship. మీ కాంటాక్ట్ మరియు రిలేషన్షిప్ లోకి వచ్చే ఆత్మలకు Be altruistic. ఎప్పుడు నిస్వార్థంగా అయి అందరికీ కూడా సంతోషం, శాంతి, ఆనందం, ప్రేమ అనుభవాన్ని ఇవ్వండి. You have to give and to give మీరు means to ఇవ్వాలి, మరి ఇవ్వాలి, ఇచ్చేది పొందేందుకే. whoever comes in front of you at ఎవరు మీ ఎదురుగా వచ్చినా ఏ సమయంలో go back. తప్పకుండా వాళ్ళు ఏదో ఒకటి తీసుకుని వెళ్ళాలి. Having come to you, master bestowers, మాస్టర్ దాతలైన మీరు empty
ఎప్పుడు కూడా ఎవ్వరిని ఖాళీ చేతులతో పంపించవద్దు. रहम दिल, दातापन, देना माना स्वतः ही लेना, రహం దిల్ దాత, ఇవ్వటము అంటే తీసుకోవడం. चाहे ब्राह्मण चाहे और जो బ్రాహ్మణులైనా, संबंध విద్య ఆత్మలైనా, करते हैं సంబంధంలో ఆత్మలైనా उनको कुछ न कुछ వాళ్ళకి ఎప్పుడు मास्टर दाता बनकर మాస్టర్ देना దాతలుగా चाहिए। ఇస్తూ వెళ్ళాలి. निस्वार्थ बन నిస్వార్థంతో ఖుషి, शांति दो, సంతోషాన్ని ఇవ్వండి, आनंद की శాంతిని, अनुभूति कराओ, ఆనందాన్ని, ప్రేమని, प्रेम की అనుభవాన్ని अनुभूति ఇవ్వండి. कराओ। देना है और देना माना स्वतः ही लेना, ఇవ్వటము అంటే స్వతహాగా తీసుకోవటం. जो भी जिस समय ఈ जिस సమయం रूप में संबंध संपर्क में సంబంధ సంపర్కాలలో कुछ लेकर जाए, ఏది కూడా ఖాళీగా పంపించకూడదు ఎవరిని. आप मास्टर दाता के पास మనం మాస్టర్ आकर గారితో कभी नहीं जाए। ఖాళీగా ఉంచకూడదు. ओम शांति। శాంతి.